ستشاهدون الآن مشاهد مروعة لهذه المشفى. ستشاهدون الآن خدج رفض الجيش الإسرائيلي إخراجهم وعمل على منع أي أحد إخراجهم من المشفى. لذلك اضطر الأهالي وفق شهادات الكثيرين الذين التقيت بهم، اضطر الأهالي لتوديع أبنائهم وتركهم يموتون على الأسرة. From the earliest days of the unprecedented hostilities in the Gaza Strip, UNICEF has been forthright on the need for an immediate humanitarian ceasefire, for the aid to flow and for the abducted children to be released. Like many others, we have pleaded for the killing of children to stop. Now, our gravest fears about the reported numbers of children killed, going from dozens into hundreds into thousands, have been realised in just a fortnight. The numbers are appalling. Reportedly now more than 3,450 children have been killed. Staggeringly, this number rises significantly every single day. Gaza has become a graveyard for children. It's a living hell for everyone else. And yet the threats to children go beyond bombs and mortars. And I want to speak briefly now on two of those, water and trauma. The more than 1 million children of Gaza have a critical water crisis. Gaza's water production now, its capacity is at 5% of its daily output. So child deaths to dehydration, particularly infant deaths to dehydration, are a growing threat. Then, of course, we have the trauma. When finally the fighting stops, the cost to children and their communities is going to be borne out for generations to come. Before this latest escalation, before it, more than 800,000 children in Gaza, that's 3/4 of the entire child population of Gaza, were identified as needing mental health and psychological support. Again, that's before this latest nightmare. மணிப்பூர் தலைநகர் இம்பால் விமான நிலையத்தின் மீது பறந்த மர்ம பொருள் இந்திய விமானப்படையின் ரஃபேல் விமானங்களின் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு மாயமாய் மறைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது ஏலியன்களின் பறக்கும் தட்டா அல்லது சீன உளவு பலூனா என்பது குறித்து இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் பைலட்டுடன் நான் நடத்திய நேர்காணலில் விவரங்கள் இவை. உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பறக்கும் தட்டுகள் அல்லது ஏலியன்களை பார்த்ததாக சிலர் சொல்வதும் அது குறித்த வீடியோக்களும் அவ்வப்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்துவது வழக்கம். இதையடுத்து பறக்கும் தட்டுகள் குறித்த பேச்சுகள் உலக அளவில் சற்று ஓய்ந்திருந்த நிலையில் இந்தியாவின் மணிப்பூர் தலைநகரில் வானில் மர்ம பொருள் ஒன்று பறந்த சம்பவம் மீண்டும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது. மணிப்பூர் தலைநகர் இம்பால் விமான நிலையம் நேற்று வழக்கம் போல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த நிலையில் பிற்பகலில் விமான நிலையத்திற்கு மேலே வெள்ளை நிறத்தில் வட்ட வடிவ பொருள் ஒன்று பறப்பதை பயணிகளும் அங்கு பணியில் இருந்த தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களும் பார்த்தனர். இதுகுறித்து உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விமான போக்குவரத்து உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது. மேலும் இம்பால் விமான நிலையம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த 2 விமானங்களும் உடனடியாக வெவ்வேறு நகரங்களுக்கு திருப்பிவிடப்பட்டன. புறப்பட வேண்டிய 3 விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டதால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவியது.
மறுபுறம் மர்ம பொருள் பறப்பது குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் ஷில்லாங்கில் உள்ள இந்திய விமானப்படையின் கிழக்கு கட்டளை மையம் தனது பாதுகாப்பு செயல்முறையை ஆன் செய்து ஒட்டுமொத்த வான் பகுதியையும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. உடனடியாக மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹஷிமாரா விமான தளத்தில் இருந்து 2 ரஃபேல் போர் விமானங்கள் இம்பாலுக்கு பறந்து அந்த மர்ம பொருள் காணப்பட்ட பகுதியை சுற்றி வளைத்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டன. ஆனால் சல்லடை போட்டு தேடியும் ரஃபேல் விமானங்கள் கண்ணிலோ ரேடாரிலோ அந்த மர்ம பொருள் சிக்கவே இல்லை. அதற்குள் மாயமாய் மறைந்துவிட்டது. சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கு பிறகு அச்சுறுத்தல் எதுவும் இல்லை. The alleged alien attacks began in July this year. An isolated indigenous community in rural Peru claims so. Villagers say they were being harassed by strange beings who even tried to kidnap a 15-year-old girl from the village. Locals say they saw armored aliens that looked like the Green Goblin. You know, one of the arch enemies of the superhero Spider-Man? These so-called aliens have long heads with yellowish eyes and they surf the wind. Sounds shady, but just as curious, especially because of the timing. This comes just weeks after the US congressional hearings about UFOs. Eventually, the news spread like wildfire, and it was time for authorities to get involved. The Peruvian Navy and police traveled to the village and began investigations, after which they concluded that the perpetrators weren't aliens, but members of illegal gold mining gangs. அப்ப புரியல, இப்ப புரியுது.